Hi, I'm Dr. Balaraju Naidu, Robotic Joint Replacement Surgeon at Onus Robotic Hospitals, Hyderabad. Today, I'm going to discuss about very important topic in the wrist. It is known as TFCC. TFCC అంటే Triangular Fibrocartilage Complex. సో యూజువల్గా మనకు నార్మల్గా అనాటమీ చెక్ చేస్తే మనకు ఇది రేడియస్ బోన్, ఇది అల్నా బోన్, దానిపైన చిన్న లిగమెంట్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ కార్టిలేజ్ కాంప్లెక్స్ అంటారు. ఎస్పెషల్లీ చాలామంది పేషెంట్స్కి ఇంజురీ అయినట్టు కూడా తెలియదు. దే విల్ బి నాట్ ఏబుల్ టు డూ దిస్ నమస్కార్ లిఫ్టింగ్ హెవీ వెయిట్స్ చేయడానికి చాలా కష్టం అవుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ మెయిన్ ఫైబ్రోకార్టిలేజ్ కాంప్లెక్స్ ఈజ్ బిట్వీన్ ద అల్నార్ అండ్ కార్పస్ బోన్స్ that form the wrist and part of hand. It is a load bearing complex in the wrist. Usually when patient falls on the outstretched hand, the cartilage breaks. ఇటువంటి పేషెంట్లకి ఇది ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టదు, మరి అట్లా అని చెప్పి నార్మల్ లైఫ్ ఉండదు. ఇట్ కంప్లీట్స్ డైలీ లివింగ్ యాక్టివిటీస్ చేయడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది, ఎస్పెషల్లీ బకెట్ లేపడానికి ఆర్ ఎస్పెషల్లీ వాటర్ బాటిల్ లిఫ్ట్ చేయడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది. అండ్ వెన్ వీ లుక్ ఎట్ క్లినికల్లీ ద సిమ్టమ్స్ ఆర్ ఎస్పెషల్లీ పెయిన్ ఇన్ దిస్ ఏరియా సైడ్ నుంచి చూస్తే, అండ్ హియర్ ఈ పార్ట్లో ఉంటుంది పెయిన్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ చాయిస్ ఇస్ MRI. When we suspect, then we get a MRI scan. You can see clearly here there is a complete torn of the TFCC ligament. And దీనికి what is the treatment? So symptoms అనేది ఎస్పెషల్లీ పెయిన్, స్వెల్లింగ్, మూమెంట్ చేస్తే ఇబ్బంది రావడం. Then what is the treatment? If it is a partial tear, we can get one injection like PRP తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే పెయిన్ కిల్లర్ ఇంజెక్షన్ తీసుకోవచ్చు. యూజువల్లీ విత్ ఇన్ 1 monthలో కంప్లీట్ క్యూర్ అవుతుంది. బట్ టైప్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్ సైట్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ ఓన్లీ విల్ గెట్ ఎ గుడ్ రిలీఫ్, అదర్వైజ్ యూ వోంట్ గెట్. The second thing is, if it is a complete tear, what we do at Onus Robotic Hospitals, we do arthroscopic reconstruction of the TFCC complex. Then only patient will be able to lift, especially sports injuries persons కానీ ఆర్ హెవీ లిఫ్టింగ్ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళు కంప్లీట్గా ఫుల్ టేర్ ఉంటే మాత్రం సర్జరీ రికమెండ్ చేస్తాం. అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ TFCC టేర్. సో డోంట్ నెగ్లెక్ట్, విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్లీ ఇంజూర్డ్ wrist ligament when you fall on the outstretched hand. Thank you for watching Dr. Balaraju Naidu. Please do subscribe to our channel for more health updates which is related to orthopedics. Thank you.